Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semuanya? Oh, kejap ya, Zia masuk. Semua okey ke? Semua masa cuti semua mikrofon rosak Okey, Okey, cikgu. teacher. Okay. Thank you for your response. Sebelum kita mula mengenai thermochemistry ni, ada beberapa housekeeping yang nak kena buat lah. So pertama sekali ialah bila saya semak submission untuk e-folio tu baru 23 orang. So masih belum 100% submission lah. Saya masih lagi buka untuk submission, jangan risau. Kalau ada masalah untuk submit, tolong communicate dengan saya ya. Jika ada masalah yang besar, macam kita ada classmate kita yang memang ada family problem masa cuti hari tu, jadi dia pun saya memahami dan dia memang dapat extended deadline lah. So untuk yang lain-lain pun sama. Kalau ada masalah, please share with me whatever your problem is supaya saya boleh faham dan saya akan consider lah. Okay, so and then ini adalah e-folio tu adalah PBL yang kedua untuk tahun ni. Dah kedua macam dah ketiga dah. PBL yang kedua. So PBL yang kedua secara individu, yang first hari tu yang berkumpulan kan. So hopefully kesemua murid-murid 3 Luna dapat menyelesaikan folio tersebut dengan baik lah. So hari ini kita akan sambung thermochemistry. Next class baru saya akan kembali kepada reactivity of metals lah, chapter yang sebelum ni. So kita tengok balik eksperimen yang dibuat. Ini adalah data data daripada eksperimen tersebut. Kita akan di mana kita larutkan different types of mixture dan ke dalam air. Lepas tu kita tengok ada pertambahan suhu atau pengurangan suhu. So sedikit nak kata sedikit ulangan apa yang kita discuss sebelum cuti hari tu. So saya pasang video ni dulu untuk recall balik eksperimen dia macam mana ya. When a compound is dissolved in water. Sekejap ya. Okay. It involves exchange of heat. This is known as heat of solution. Some of the compounds dissolve with evolution of heat. This causes increase in temperature of the water. This is known as exothermic dissolution. Some of the compounds require heat for dissolution. This causes lowering of temperature. This is known as endothermic dissolution. We will try out 3 dissolutions and see which of them are exothermic and which are endothermic. We need some water, sodium hydroxide, ammonium nitrate, sodium chloride. Note the temperature of the water. It is 20 degrees Celsius. Add water to the first beaker and then add sodium hydroxide. Stir well. Note the temperature of the solution. The temperature is about 48 degrees. Now add water to the second beaker and then add ammonium nitrate and again check the temperature. The temperature is 8 degrees. Now add water to the third beaker and then add sodium chloride.
Note the temperature. It is about 22 degrees. So we see that the dissolution of sodium hydroxide is highly exothermic. Okay, inilah eksperimen yang kita tengok hari tu. This is the experiment that we have discussed before our school holiday. So, based on the experiment, we have also completed this table and determined which reaction is exothermic, endothermic, exothermic or endothermic. And then we have also discussed this one where we also describe what are the conditions of the container, whether it is hot or it is cold. Kan, kalau dia exothermic, container tu hot. Kalau dia endothermic, container tu cold. Kenapa? Sebab kalau exothermic reaction, it releases heat energy. Therefore, the heat energy move from the reaction from the reaction side, which is inside the liquid, towards the container. Whereas endothermic reaction, it absorbs heat from the surrounding. Therefore, heat from the surrounding, from the container, enters the reaction side inside the solution. So, container tu kita akan rasa sejuk. So, ini yang kita discuss hari tu. Now, let's continue with our discussion, dan memang ada yang dah tulis pun discussion ni. So, this one state the criteria used in this experiment to classify the reaction as exothermic and endothermic. So from this, these are several submissions from Aisyah, daripada Mas, daripada Melissa, Noah Imran, Abdullah dan juga Emma. So bagaimana pula yang lain-lain? What do you think? What are the criteria used in this experiment to classify the reaction as exothermic dengan endothermic? Ramai yang belum jawab lagi ni. Danish belum, Rizky, Yasmin dan sebagainya. Untuk Noah, Abdullah, Melissa, Emma, Mas, Aisyah, saya tukarkan ini sebagai student paste. Untuk mereka yang dah isi, kamu boleh move on to slide 14. Kita sekarang dekat slide 13. So mereka yang dah siap, kita boleh pergi ke slide 14. Okay, ramai, ada 6-7 orang dah siap kan, macam Aisyah, Emma, boleh pergi ke slide 14. Now we are at slide 13. Okay. Okay, let's see here. Siapa lagi yang belum isi ni? Okay, sedang isi ya. Adriana sedang isi. Okay. Narisa belum isi lagi. Umairah. Alia Batrisha.
Okay, so let's see from your submissions. Okay ya. Catherine pun tengah tulis. Mukri, Saif, Yasmin, Rafael, Emilia, Narisa, what do you think? What are the criterias? Okay, so I can see here most of you have have provided a basic understanding of criteria about exothermic and endothermic reaction, and I agree with you. Okay, kejap ya. Saya klik ni untuk bawa semua student pergi ke slide ni ya. Okay, so saya stop student page. You are now at slide 13. So daripada kamu punya submission, I agree with you. Untuk untuk endothermic reaction, for endothermic reaction, the temperature decreases kan, before and after reaction tu, temperature before the reaction is higher than after the reaction kan. Okay, itu untuk endothermic reaction. I agree with you. Kemudian okay ya. For exothermic reaction, okay, for exothermic reaction, jangan lupa labelkan pada kamu punya jawapan tu kamu tengah cerita pasal apa. Sebab macam saya nampak kat sini, macam Batrisha tulis temperature of water increase, temperature of water decrease. So temperature of water increase tu Batrisha refer kepada exothermic ke endothermic? Okay. Sama ya, semua orang pun kena nyatakan kat situ. Nanti bila kamu baca tak adalah kamu keliru kan. And then untuk endothermic reaction, I agree with you. Untuk endothermic reaction, untuk exothermic reaction, the initial temperature is lower than the final temperature. Atau yes, kejap ya, ada message ya. Tak ada. Okay, saya salah tengok. Okay. Untuk exothermic reaction, boleh juga kata the final reading of temperature, final temperature reading higher than initial temperature reading. Maksud dia samalah. So untuk endothermic, temperature decreases. Untuk exothermic, temperature increases. Okay, Alhamdulillah. Thank you so much for your submissions. Now let's take a look at another one. Pada slide 14 tadi kita ada beberapa orang yang dah siap. Okay. So untuk exothermic reaction, kalau nak tahu exothermic reaction, kita kena patah baliklah dekat table tadi kan. Based on that, the reactions form, kita senaraikan which ones are exothermic reaction, which ones are endothermic reaction. So you can go back to slide 9 if you want. You can take a look at slide 9. For example here, okay, kita tengok dekat slide 9. Okay, so yang exothermic ada dua, iaitu reaction between sodium hydroxide and water and sodium chloride and water. Okay, kejap ya, saya and then cuba saya tunjuk dekat Google Meet ya, slide 9 tu. Okay, saya tunjuk dekat Google Meet slide 9. Kamu isi jawapan kamu pada slide 14. Senang. Okay, pada kamu punya padlet, kamu isi jawapan pada slide 14. Nak tengok mana satu yang exothermic dengan endothermic, tengok pada Google Meet. Gitu ya. Okay, so as we can see here, the reaction between sodium hydroxide and water and sodium chloride and water are exothermic reactions. Hanya reaction between ammonium nitrate and water, tapi dalam table ni ammonium nitrate kan, tapi dalam eksperimen tu dia guna ammonium chloride ke? Dok kan? Dia guna, sekejap ya, saya check. Saya pun kena refer balik. Ammonium nitrate ke ammonium chloride dia guna ya?
Okey, sekejap ya. And again, check the temperature. Okey. So, mari kita tengok. Sorry. Dekat slide 13 kan? Slide 14. Okay, mari kita kembali ke slide ni. So, the one with the ammonium salt, okay, garam amonium tu adalah endothermic reaction. Lagi dua adalah this one. This one. Saya dah confused dah. So, endothermic reaction is garam amonium. Exothermic reaction ialah ammonium chloride and sodium chloride. Okay, good. Thank you so much. Boleh update ya? Okay, boleh update. Garam ammonium is endothermic. Sodium hydroxide and and sodium chloride both are reactions. When react with water, both are exothermic reaction. Okay, so lengkapkan senarai ni. So basically ini adalah slide padat pada hari ini adalah kita punya report lah untuk eksperimen ni. Kan kita nak buat eksperimen ni dah tak boleh dah. So the eksperimen ni kaedah dia ialah secara demonstrasi, and when you update your answer here, it can be part of your experiment report. Okay, I give you another 1 minute to update. Okay, senaraikan saja. Exothermic ialah sodium hydroxide with water, sodium chloride with water. Endothermic, ammonium chloride with water. Okay, garam amonium. Okay, selepas ini kita akan discuss satu lagi soalan. We will discuss one more questions. Think about of the experiment. Untuk mereka yang dah siap, fikirkan untuk eksperimen tersebut. How can we increase the accuracy of this particular experiment? Macam mana kita nak bantu tingkatkan lagi ketepatan data yang kita peroleh? Apa yang kita boleh buat pada container misalnya? Atau apa-apa idea lah yang membantu kita supaya kita dapat measure responding variable dengan lebih tepat. Okay, last Adriana, habiskan. Okay, sekejap ya. So saya screenshot satu jawapan dan saya lampirkan dalam Telegram ya, macam biasa. Okey, seterusnya anak-anak, mari kita tengok next question regarding how to increase accuracy. So based on your opinion, based on your understanding, macam mana kita nak tingkatkan accuracy suhu yang kita dapat tu? And can you explain why you want to conduct that particular method? Kenapa, how can we increase the accuracy of maximum or minimum temperature increase? Sekejap ya, saya tukar kepada teks. Lupa pula nak letak teks. Okay. Macam mana kita nak increase accuracy? Okay, terus bagi cadangan, meletakkan apa?
Okey. Okey, berikut adalah idea-idea yang saya perhatikan kat sini. Okey, macam mana kita nak increase accuracy? Isu dia ialah there is a possibility that the heat release or absorb goes out of the system. Bila kamu buat folio tu, kamu perasan kan ada istilah sistem, container dengan dia punya solution. So itu semua adalah part of a system. Heat energy comes from that, from inside the system and also from the surrounding area of the system. So macam mana kita nak increase accuracy? Okay. Macam mana Emilia, Catherine, Alia Batusha, what are your ideas? Cuba dulu, jangan risau, cuba dulu. Okay. So, isu dia anak-anak. Oh, sorry. Sekejap ya. Okay, isu dia anak-anak ialah semasa kita tahu tadi tindak balas endothermic absorb heat from the surrounding and tindak balas exothermic release heat from the surrounding. So the problem is if when we conduct the experiment, bila kita tengok daripada video tadi pun, the heat released by exothermic reaction for example may be released to the surrounding, tak sempat diukur oleh thermometer kan. So we can do something about the container. Apa yang kita boleh buat kepada container membolehkan the heat release tu to minimize the heat release to the surrounding out of the container. Apa yang kita boleh buat untuk meminimalkan haba yang terlepas daripada exothermic reaction tu kurangkan keluar daripada container pergi ke surrounding environment. Okay. Ada yang bagi idea gunakan penutup using a lid. Okay. So penutup tu tak bagi haba keluar ikut atas lah. Okay. I get your idea. Okay. Yes. I agree with you. I can see here. Idea daripada Abdullah mencadangkan kita cover the container dengan kain, kan? Kita cover container tersebut, kita cover beaker tersebut dengan kain. Okay, we use cotton cloth boleh, apa-apa material yang sesuai untuk jadi penembak haba yang baik lah. Felt, kain felt pun boleh untuk kita tutup kontainer tersebut. Okey, berikan alasan kenapa membungkus kontainer dengan kain kapas atau kain felt meningkatkan accuracy of our measurement. Can you explain? Okay, the method is wrapping cotton cloth around the container. That is one of the solution on how to increase accuracy of minimum or maximum temperature reading. Can you explain how by
can you explain how does that particular method help to increase the accuracy of reading? Macam mana dia boleh increase accuracy dengan hanya membalut container dengan kain? Okey, ada yang bagi idea. Yes. Seperti cadangan ifrah dan juga emas. Kedua-duanya mencadangkan bila kita wrap the container with cloth, it functions as heat insulators that reduces the heat energy released to the environment atau to the surrounding. Okay, so I will give you a screenshot of one of the sample answers so that you may refer to it later. Okay? Okay. So, itu mengenai cara-cara nak increase accuracy. Now, for the next part, kita akan tengok how do we apply knowledge. Okay, sebab ada yang tak nampak ya. Okay, dalam Google Meet sekarang, saya lampirkan beberapa sampel jawapan. Okay, Aisyah kalau kena tambah sikit material cloth tu apa? Cotton ke, felt ke? Nanti jawapan tu akan jadi lebih jelas lah, lebih tepat. So Aisyah tambah sikit jenis cloth tu apa? Okay, okey, jawapan daripada Ziyad pun okey, Abdullah pun okey, Intan pun on the way. Okay, so these are a few sample answers yang saya sedang pamerkan dalam Google Meet sekarang. You can take a look at it. Okay, nanti in 1 minute kita akan discuss mengenai application of our knowledge in endothermic and exothermic reactions in our daily lives. Okay, untuk mereka Yasmin, Mukris, Rafael, Emilia, Narisa, please update . Okay. Now, you have a few seconds more. Okay. Sorry, saya unlock kejap. Ada yang tengah tulis tu, ya. Okay. Now, untuk mereka yang sedang tulis ni, nanti saya akan buka kepada student page. Nanti kamu boleh patah balik untuk tulis, ya. Kita pergi ke yang the next part dulu. Okay. For the next part, can you classify these processes into exothermic and endothermic reaction? Boleh tak kamu classify mana satu exothermic, mana satu endothermic reaction? Okay, classify dulu. Oh, dia classify dengan buat garis ya. Oh, bijaknya idea dia.
Bagusnya dia buat garis-garis. Ni ya, garis-garis suaikan ya. Okey. Sekejap ya. Saya nak buat draggable tak boleh sebab draggable dia maksimum 5. So dia punya prosesnya ada banyak. Okay, let's take a look at your answer. Kita tengok satu sampel answer kat sini. Okay ya. Let's take a look a few sample answer here. Okay, so kita tengok satu-satu. Okay ya. Frying an egg. Okay, frying an egg is endothermic reaction sebab bila telur tu dia serap tenaga haba dari persekitaran baru dia berubah bentuk lah. So kita kena increase surrounding temperature dulu kan. Lepas tu barulah telur tu menyerap haba daripada sekeliling untuk berubah daripada liquid state to solid state. Okay, drying clothes is also endothermic reaction. Photosynthesis is also endothermic reaction. Respiration is exothermic reaction. Cuba kamu hembus nafas, nafas kamu tu rasa panas kan? So because respiration releases heat energy. And then bomb explosion is exothermic reaction. Burning of paper is exothermic reaction. Ialah mula kita nak kena invest dulu tenaga sikit untuk dia mula terbakar, lama kelamaan dia akan release its own heat energy. Evaporation is endothermic reaction sebab evaporation water molecules absorb heat energy and then it will change from liquid to gas. Condensation is also kejap ya. Condensation is exothermic reaction kan? Sebab dia daripada gas jadi liquid. So it releases heat energy from liquid to become solid. Okay. Alright. Apa tadi? Condensation. Freezing. Freezing exothermic ke endothermic? Mari kita fikirkan sama-sama. Okay. So untuk freezing is also exothermic reaction sebab dia nak tukar daripada gas daripada liquid nak jadi solid. So it has to release energy. Okay, release energy. Lepas tu dah release energy, barulah dia jadi solid. Okay, tu freezing. Boiling is endothermic reaction. Sebab apa? Sebab untuk tukar daripada liquid jadi gas, kenalah absorb heat energy. Barulah bila absorb heat energy, barulah dia boleh tukar from a liquid to gas. Okay, boiling sudah. Melting of ice is endothermic reaction also because it requires heat energy. The solid water molecule dalam ice tu
absorb heat energy, and then heat energy will make the water molecules move further apart so that it will change to become liquid state. Okay, untuk rusting pula. Rusting ni exothermic ke endothermic? Rusting ni adalah exothermic reaction. Okay. The reaction between iron and moisture in the air. Okay, moisture in the air is an exothermic reaction. Dia release heat. Okay, rusting tu adalah exothermic. So, sebentar saya screenshot dulu sampel jawapan ini supaya kamu semua boleh refer dalam Telegram nanti ya. Okay, thank you so much Adriana and Melissa for your submissions. Okay, mari kita tengok application yang pertama iaitu the burning of firewood. Can you complete this particular slide? Okay, boleh tak kamu lengkapkan dekat sini? Okay, this reaction is exothermic. This process releases what energy? Okey, bila nak terbakar, bila kita bakar the burning wood. Okey, bila kita memanglah kita mula-mula kena invest dulu energy, api, heat energy kepada kayu api tu kan. So, bila kayu api tu terbakar, the burning wood reacts with oxygen, bagus, in the air to form kamu rasa apa? Okay. To form carbon dioxide. Very good. Okay. Dia idea tu dia dah nampak dah tu. Idea dia tu. Okay. Okay. Saya share submission satu sampel answer kat sini. So, bila kita burning firewood, when we burn firewood, the burning wood reacts with oxygen in the air to form carbon dioxide and water. This particular process releases heat energy. So, therefore, the reaction is exothermic. Bagus. Okay, now Okay, Mukris, Rizky, Emilia, Narisa dengan Yasmin, please complete this fill in the blanks. Okay, mungkin boleh tambah dekat situ pada kamu punya slide tu kan, tambah burning wood ya. Mungkin macam kalau tulis wood saja mungkin tak faham kan, kayu macam tu saja. Kalau biar takkanlah dia terbakar kan, risau pula kan simpan kayu dekat rumah. Tak ya, kena burning wood. The burning wood reacts with oxygen in the air to form carbon dioxide and water. Alright, now let's take a look at another reaction. Okay, the melting of ice. Tadi kita semua dah identify the melting of ice ni endothermic ke exothermic. So, apa yang berlaku semasa ni? Okay, let me show the responses. Okay, bagus. Ramai yang mulakan dengan the reaction is, dia mula ayat yang bawah sekali kan, the reaction is endothermic kan? Okay, the reaction is endothermic. Very good.
So the distance between the particles in ice, dalam ice ni ada water molecule. So the distance between water molecule in ice is very close. Okay, very close together, close with each other. Okay, very good. So yes, very good. Sebab dia endothermic kan. So the absorption of heat cause the distance of particles to become further. So the particles form new apa? New state of matter, kan? Dia dah tak jadi solid lah. Dia sekarang dia dah jadi liquid. The particles form new state of matter which is liquid. Yes, I agree with you, which is liquid. Bagusnya dia tambah juga which is liquid ya. Siapa yang tulis which is liquid tu? Okay, thank you Taufik. Okay, so ini sampel jawapan daripada Taufik. Sampel jawapan dari Taufik menyatakan the distance between particles in ice is close together. The absorption ada huruf P ya, nanti betulkan ejaan. The absorption of heat cause the distance of particles to become further apart. So bila dia further apart, the particles will form new state of matter lah, which is liquid. Sebelum ni dia solid. Bila water molecules tu dah jauh antara satu sama lain, it is now in the form of liquid. Bila dia absorb heat energy lagi, it becomes further apart. It is now no longer liquid, dia jadi gas pula. So this particular reaction is endothermic. Okay, this is thank you Taufik for your submission. This is sample answer from Taufik. Okay, mari kita tengok part contoh yang seterusnya pula. Okay, for the next one, pasal goreng telur tadi. Jom kita tengok pasal goreng telur. Okay, bila kita tengok pasal goreng telur ni, okay, cuba kita bincangkan the distance of particle in raw egg. Kan? Kalau very close tu, saya prefer guna very close untuk solid. Solid dia memang particles dalam dia rapat-rapat. Tapi kalau liquid macam macam idea, ada seorang tulis, dia tulis close with each other. Oh, okay. Close together. Okay. Ada yang kata close but not as close as solid. Okay. Boleh tu, boleh. Okay. So the particles form new state of matter which is solid. Kan? Which is solid. Aduh. Alright, good. Okay, let's take a look at sample answers. Okay, here is a sample answer. Sekejap ya, sebab belum ada lagi yang tulis state of matter tu. So tak apa, terus lengkapkan terus, tak apa, I can wait. Okay. Here is a sample answer from Umar. Okay, here is a sample answer from Umar. So, Umar mencadangkan
dalam raw egg, inside a raw egg, the distance between particles of raw egg is close together. The absorption ada P, absorp, absorption of heat cause the distance of particles to become close. Bukan absorption lah, the release of heat. Kan, the release of heat. Okay, the release of heat. Sekejap. Oh ya, betul-betul dia endothermic. Okay. Sorry. Saya yang terkeliru pula. Kejap ya. The endothermic, the absorption of heat cause the distance of particles to become close together. Kejap. Oh, okay. I have the answer here. Sekejap ya. Energy is absorbed. Okay, betul. Alright. Okay. Betul. Sorry. Saya pula yang terkeliru. Betul. The absorption of heat cause the distance of particles to become closer together. The particles form new state of matter which is solid. The reaction is endothermic. Kalau kita cakap in terms of biology, sebenarnya bila protein inside the raw egg absorb heat, it causes the formation of new type of protein will start to unfold. Sebab itulah rupa dia nampak macam lebih ke arah solid lah. So in terms of chemistry, kita cakap pasal different type protein will start to unfold it. Nanti kita akan belajar part ni masa bio nanti. Tapi this can only occur when there is absorption of heat lah. Betul lah. Okay, yang jawapan Umar ni betul ya, tak ada masalah. Okay, so anak-anak, basically we have finished discussing about this particular chapter, thermochemistry. So basically dalam thermochemistry, kita dah identify the characteristics of endothermic and exothermic processes. And then we have also take a look at a demonstration for one experiment here, 4.1. Dan pada chapter ini juga kita ada satu PBL yang most of you have already submitted. I will congratulate you for job well done. And kalau kamu perasan, kita ada pertandingan infografik sempena Carnival Stamp. Dan daripada semua e-folio yang saya tengok, most of the e-folio boleh most of your content boleh dibuat infografik. Kamu boleh pilih satu, nak kata apa ya, kamu boleh pilih satu engineering design yang kamu buat, A ke B ke C, mana-mana satu. Ada yang buat glow sticks lah, ada yang buat refrigerator, ada yang buat kerosene lamp, macam-macam lagi lah. So your discussion are very good and enough to produce an infographic dan kamu boleh submit untuk Carnival Stamp peringkat negeri tu. Nanti kamu ada dapatkan iklan tu. So kamu boleh develop infographic dan boleh submit. Your content is very good. Most of you, your facts are correct. So cadangan saya ialah kamu gunakan maklumat tersebut untuk jadi infografik. Nanti saya akan bagi satu lagi link. Kamu juga boleh develop infografik untuk
untuk dimasukkan ke dalam majalah st.my. Okay, dan kamu punya magazine hari tu pun saya dah hantar dekat st.my. Hopefully st.my akan publish lah. So I would like to have your reflection for today. What do you think of today's lesson? Is there any part that you need me to re-explain? Letak dekat what was hard, ya. Okay. So Alhamdulillah, dalam kelas kita sekarang ada 27 orang. So that is very good. Semoga semangat ini berkekalan lah. Okay, next class nanti kita akan habiskan reactivity of metals. Untuk next class, yang reactivity of metals tu, saya akan bagi dalam bentuk student pace pair deck. So, saya akan bagi videonya dan kamu tulis jawapan dia apa dan sebagainya lah. Sebab kita punya next session ialah session session yang offline kan. So, kejap ya, saya tengok reflection ni sekali lalu. Okey, ada siapa yang ada masalah ke? Masalah dia ialah nak bangun pagi. Okey, itu saya hanya mampu berdoa lah dari jauh. Okey, ada yang masalah wifi slow ya. Oh, yelah, saya perasan kamu ada keluar masuk ya. Nanti saya bagi recording lah in case kamu nak refer. Okey. Oh, ada satu dia punya reflection macam panjang sikit. Okey. Masalah motivasi ya. Okey. Kita kena pula masalah motivasi ya. Nanti saya fikirkan. Okay, so that is all for today. Saya discount 5 minit untuk kamu bersedia dan berehat awal sikit untuk check out the next class, prepare for the next class. And please submit your e-folios as well. Thank you so much for your attention and your cooperation for today. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. See you. Thank you, teacher. Thank you, teacher.